So welcome back to the continuation of the topic. So here now I'll be sharing the screen for MSDS. Now this is for ethanol. So here this is the safe SDS, that is safety data sheet of ethanol. Now here you can see this is the first section, that is identification of the substance or the mixture. But with this data also you can see here data first compilation, that is 2015. The latest revision was done on 2024, and the version, that is, this is the latest version, that is 8, and this is according to the European Union or European Commission. So here you can take the details of this particular product, that is ethanol. The first section also has now subsection. Now identification of the substance, it says it is ethanol. It is bioethanol. Now the alternative names, what we know in general is the ethyl alcohol. Now apart from this, what are the other relevant identified uses? You can see it is used mostly for the laboratory or analytical uses, or for the industrial or professional use. Now, apart from this, this is the detail of the company that manufactures and supplies the SDS. Now here, the emergency contact number of the Germany people, if this is to be contacted only when it is relevant for the European Commission countries or a European Union country. So apart from this, the hazard identification, the second sections you can see, again you have subsection. Now here you see, as in last slide, we have the total difference between the SDS and MSDS. Now here, if you can see, this GHS system is incorporated here. The pictograms says what are the health hazard or what are the physical hazards over here. So this is more relevant compared to your MSDS. Now other precautionary statements you can see. Then here section C, that is the composition of the chemical. Now here the name, you can see that it is ethanol. Molecular formula is given as C2H6O. Then molar mass is given. Another system of classification of this this particular chemical is shown over here. Then section 4, you can see first aid measures. What are the first aid measures to be taken? It is clearly described here. Then section 5 has the firefighting section and what are the measures that is to be taken for this particular ethanol, with complete details over here. Then section 6, accidental release measures. What are the measures that is to be taken for
accidental release for emergency personnel, environmental precautions, and other things that is described over here. Then section 7, handling and storage. What are the precautions that you need to take during handling and storage of ethanol? It is again subdivided into different sections over here. Then section 8, exposure controls and personal protections. Here you can see the occupational exposure limits are given in this particular data. So for this ethanol, what are the limits? You can see TWA, ppm, TWA in terms of milligrams per meter cube is shown. Similarly, stell values, ceiling limit values is also given over here. Apart from this, what are the PPEs that is to be used for this? Again, in PPEs, if you see this skin protection, the hand gloves, he has clearly written what is the type of material that the hand gloves should be made, what is the thickness that should be made, that the gloves should have. Then apart from these, what are the other precautions, safety precautions, measures that you should take? Then for respiratory protection, what are the PPEs that is to be used for this particular chemical, that is ethanol? Then section 9, physical and chemical properties. This or it has the complete physical and chemical properties over here. Again, you can see physical state, it is liquid, color, colorless, odor is just alcohol because it is alcohol, melting point, boiling point, flammability, flash point, auto ignition temperature, and everything is described over here. Then section 10, stability and reactivity. So here again it is divided into different subsection, and it gives the complete data about the stability and reactivity of this particular chemical, that is ethyl alcohol. Then section 11, toxicological information about the use of this particular chemical, whether it is taken by oral method or it is by inhalation of the vapors. What is the values of different and the species that is given is for the rat. So it is tested on rat and the information is given for the toxicity from this particular animal. Then you can see here what are the hazards that it can create. From chemical skin corrosion, serious damage to eye, respiratory damage, germ cell mutagenicity. Mutagenicity is mutations of the genes at genetic level. It can cause the mutations, that is in the germ cell. These germ cells can be the ovary or creating the what you call the eggs or the sperms. Then here carcinogenicity, that is cancer causing ability, reproductive toxicity. Then different types of hazards it is given. Symptoms of when this particular chemical is taken, then what are the symptoms that it can show? If swallowed, if it is through, that is swallowed is ingestion, what we spoke about. This is in eyes is the one of the method of absorption. Inhalation is through the respiratory, skin is again absorption. So different properties of the human body, it is given what it can cause. Then ecological information is your environmental information equivalent. Here it talks about the toxicity and the ability of biodegradation. Similarly, it speaks about different properties of ethanol. Then disposable consideration. This is very important for a HSC person. If it is to be disposed, what are the methods that safety personnel should take in the workplace, and what is the method of disposing that particular chemical should be relevant to him. Then in section 14, you can see transport information is given. In this again, it is subdivided into different sections, giving complete data of
the method and the hazard that it can create in the environment. Then regulatory information, safety, health and environmental regulation. What are the legislation applicable to this ethanol? It is given over here as a table. So that is about the SDS or MSDS. See, last class, okay, let me see what I can give. So I hope this data is enough for you to give an idea of what the SDS is and what is the difference between MSDS. Mr. Santosh Shamal, is it clear now? Yes, sir. Shall proceed with the other PPT. So this is the second part of this topic, that is safety precautions to be taken by workers when handling of the hazardous chemicals. This is also under IS 107. Now again, controls. What are the best control for any hazardous chemical is to substitute the chemical with less hazardous chemical. సూరిశెట్టి ఏ పీపీటీ అండి మీరు మాట్లాడుతున్నారు? చెప్పండి. So here, what are the methods? One is substitution, use less hazardous chemical equivalent if it is available for the job purpose. Then use proper ventilation for the work area so that inhalation and other hazards that is generated can be minimized. Then storage method, segregate incompatible chemicals and protect flammable chemicals from ignition sources. Now this storage method is very important, that the incompatible chemicals has to be stored in different racks, and also the flammable chemical, the source of any ignition should be kept away. That is why all this chemical storage area should have no smoking zone, at least 15 to 20 feet before entering. Please mute your mics. So you want, okay, I'll share that. చూడండి, ఇప్పుడు కెమికల్ హ్యాండ్లింగ్ లో వచ్చేటువంటి సిస్టమ్ లో మనం ఎట్లా ఫాలో అవ్వాలంటే, వర్క్ ప్లేస్ లో ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో ఏంటంటే, ఏ కెమికల్ అయినా సరే ఎక్కువ హ్యాజర్డస్ కెమికల్ ఉందనుకోండి, మనం లెస్ హ్యాజర్డస్ కెమికల్స్ దాని ఈక్వివలెంట్ ఒకవేళ అవైలబుల్ ఉన్నట్టయితే రీప్లేస్ చేయగలిగితే రీప్లేస్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే, ఇక్కడ వెంటిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వెంటిలేషన్ ప్రాపర్గా లేదనుకోండి, ఇన్హలేషన్ హ్యాజర్డ్ అనేది డెఫినెట్ గా జనరేట్ అవుతుంది. ఈ ఇన్హలేషన్ హ్యాజర్డ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ డిసీజ్ అనేది జనాలకు వస్తుంది. కాబట్టి వెంటిలేషన్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఎక్కడైతే వర్క్ ప్లేస్ చేస్తున్నామో అక్కడ కానీ, లేదా మనం ఎక్కడైతే కెమికల్ స్టోరేజ్ చేసామో అక్కడ కంపల్సరీ వెంటిలేషన్ అనేది చాలా అంటే బాగా ఉండాలి. తర్వాత స్టోరేజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కెమికల్ కంపాటిబిలిటీ అనేది మనం చూడాలి. ఒకవేళ ఫ్లేమబుల్ కెమికల్స్ ఉన్నాయంటే అది సెపరేట్గా పెట్టాలి. నాన్ కంపాటిబుల్ కెమికల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే డిఫరెంట్ ర్యాక్స్లో పెట్టాలి.
ఫ్లేమబుల్ కెమికల్స్ ఎక్కడైతే మనం స్టోర్ చేస్తామో అక్కడ ఇగ్నిషన్ సోర్స్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయాలి. దీంట్లో అందుకే ఈ కెమికల్ స్టోరేజ్ ఏరియాలో సాధారణంగా నో స్మోకింగ్ జోన్ అని మనం లేబుల్ పెట్టి అట్లీస్ట్ 15 to 20 feet బిఫోర్ ఎంటరింగ్ మనం ఆ డిస్ప్లే అనేది ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ అనేది మనం డిస్ప్లే చేయాలి. తర్వాత సెలెక్టింగ్ ప్రాపర్ పీపీఈస్ వెన్ వర్కింగ్ విత్ ద chemicals. This is very important and this is also a part of your PPE slides that we had spoken previously. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే పీపీఈస్ కెమికల్స్ కి డిఫరెంట్ కెమికల్స్ కి ప్రాపర్టీస్ వేరే వేరే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే పీపీఈస్ మీద చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనం చూపించాలి. ఎందుకంటే కొన్ని రబ్బర్ గ్లౌస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి రియాక్ట్ అవ్వచ్చు కొన్ని కెమికల్స్ ద్వారా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చూద్దాం. లెట్ us see what are the different types of PP that is to be used over here. So first, coming to the gloves, rubber chemical resistant material is appropriate gloves to be used. The most chemical resistant gloves is made up of nitrile. Now nitrile, that is why even the safety shoes for the chemical industry people has a different code. Now this and it is made up of the sole of this safety shoe is also made up of nitrile. So here if you see, nitrile has the widest range of compatibilities. But always consult with the MSDS to determine whether which type of rubber gloves is to be used. Now, if you say, remember my SDS, the slide that I was showing, in that I had shown you which type of the gloves to be used and what is the thickness of the gloves. So if you take the SDS data or MSDS data, from that, you'll know what is the type of the PP that is to be used. చూడండి, ఇక్కడ పీపీఈ సెలెక్షన్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ గ్లౌజ్ అనేది కంపల్సరీ కెమికల్ రబ్బర్దే యూజ్ చేయాలి. అది కూడా ఎట్లాంటిది అంటే కెమికల్ రెసిస్టెంట్ గ్లౌజ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఈ కెమికల్ రెసిస్టెంట్ గ్లౌజ్ లో కూడా నైట్రైల్ తో ఒకవేళ తయారు చేసినటువంటి గ్లౌజెస్ ఉన్నాయంటే అవి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్లౌస్ యూజ్ చేయాలి అనేది మనకి డేటా ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే ఎంఎస్డిఎస్ లేదా ఎస్డిఎస్ నుండి వస్తుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ స్లైడ్ లో మీకు ఎస్డిఎస్ డేటా చూపించినప్పుడు అక్కడ రబ్బర్ గ్లౌస్ అని చూపించాను మీకు. ఆ రబ్బర్ గ్లౌస్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రబ్బర్ గ్లౌస్ ఉండాలి, దాని థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి అని కూడా అక్కడ వర్ణించాడు ఎథనాల్ కి. సో ఆ ఎస్డిఎస్ ఆ పర్టికులర్ కెమికల్ యొక్క ఎస్డిఎస్ మనం తీసుకున్నట్టయితే మనకి పీపీఈస్ అనేది ఏ పీపీఈస్ వాడాలి, దాని ప్రాపర్టీస్ ఏం ఉండాలని కూడా ఎస్డిఎస్ లో వర్ణిస్తాడు. సో అట్లాంటి డేటాను మనం తీసుకొని పీపీఈస్ అనేది ఇక్కడ మనం మార్చొచ్చు. Then eye protection. Now here safety glasses when splashing or vapors are not a concern. This is only for general purpose use. But when splashing or vapor is concerned, then it is mandatory that you use the gloves or goggles over here. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ ఐ ప్రొటెక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ కెమికల్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే దాంట్లో నుండి కెమికల్ స్పాష్ అంటే స్పిల్ అవటం లేదు, లేదా ఆ కెమికల్ నుండి ఒకవేళ వేపర్స్ కానీ జనరేట్ అవటం లేదంటే జనరల్ పర్పస్ సేఫ్టీ గ్లాస్ ఏమున్నాయో అవే వాడుకోవచ్చు. లేని పక్షంలో ఒకవేళ వేపర్స్ జనరేట్ అవుతుంది అనుకోండి, అవి ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది అని అనుకుంటే మనం సేఫ్టీ గోగల్స్ వాడాలి. ఇక్కడ గ్లాసెస్ కాదు, గోగల్స్ అనేది వాడాలి. ఇది చూడండి, ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేఫ్టీ గ్లాసెస్ అండ్ గోగల్స్. తర్వాత ఐ ప్రొటెక్షన్ లో ఫేస్ షీల్డ్ కూడా మనం యూజ్ చేయవచ్చు. ఎప్పుడంటే స్ప్లాషెస్ వస్తుంది అనుకోండి ఆ కెమికల్ కి, అప్పుడు మనం ఫేస్ షీల్డ్ యూజ్ చేయవచ్చు. ఫేస్ షీల్డ్ విత్ గోగల్స్ వెన్ స్ప్లాషింగ్ అండ్ వేపర్స్ ఆర్ కన్సర్న్. సో హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫేస్ షీల్డ్ తో పాటు మనం సేఫ్టీ గోగల్స్ కూడా యూజ్ చేయవచ్చు.
ఒకవేళ వేపర్స్ ప్లస్ స్ప్లాషింగ్ ప్రాబ్లం ఉందనుకుంటే ఆ కెమికల్కి, అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే అది కెమికల్ ఫేస్ షీల్డ్ ప్లస్ గోగల్స్ అనేది కూడా మనం యూజ్ చేయాలి. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ యూ కెన్ యూస్ ఫేస్ షీల్డ్ వెన్ దేర్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ స్ప్లాషింగ్, but you can use a combination of PPEs with relation to this face shield or safety goggles. When there is a problem of vapors and splashing, you can use the combination of two different types of PPEs. Now respirators, this is for your protection of the respiration, that is related to your lungs. Only required when airborne chemical concentration exceeds the regulatory limits. Now, if you see the last slide, there I have shown you the what you call the different occupational levels, exposure levels. There I have shown you the STEL ceiling limits both in ppm and mg per m cube, that is volumetric, and also there are TWA values. So depending upon that values, you can determine whether the chemical what you call respirators are to be used or not. Then each type of respirator protects only against specific hazards. We should be very careful when we are using this respiratory protection PPEs. Now this specific hazard, it can be from solvent, dust or gases. If you remember my class in PPEs, I had shown different types of what you call respiratory protection PPEs there, and different types of classification I have shown there. There are additional training and medical examination required for respirators. Additional training is how to use the respiratory PPEs, plus medical examination requires for the respiratory is the fit test, whether it exactly fits to the person or not. That I have shown you in the slides how to go for fit test and what are the chemicals that is used for the fit test. రెస్పిరేటరీస్ లో చాలా జాగ్రత్తగా మనం సెలెక్షన్ అంటూ చేయాలి. ఇది ఎప్పుడు రెస్పిరేటరీ మనం పీపీస్ యూజ్ చేస్తామంటే ఎస్డిఎస్ లేదా ఎంఎస్డిఎస్ డేటా షీట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇందాక మీకు చూపించిన ఎస్డిఎస్ డేటా షీట్ లో ఆక్యుపేషనల్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి ఎథనాల్ కానీ చూపించాను. దాంట్లో స్టెల్ ఎంత ఉండాలి, తర్వాత సీలింగ్ లిమిట్ ఎంత ఉంది, పీపీఎం ఎంజీ ఎం పర్ ఎం క్యూబ్ ఆ వాల్యూస్ కూడా చూపించాను. ప్లస్ మీకు టీడబ్ల్యూఏ టైం వెయిటెడ్ యావరేజ్ అని మనం చెప్తాం, 8 అవర్స్కి ఎంత ఉండాలి అనేది. సో ఈ డేటా మీరు తీసుకొని అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేటర్ అనేది యూజ్ చేయాలి, ఎంత లిమిట్ దాటిన తర్వాత యూజ్ చేయాలి అనేది ఆ కెమికల్కి మనము తెలుసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్వసాధారణంగా రెస్పిరేటరీ పీపీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ స్పెషల్లీ కెమికల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా మీరు ఏంటంటే ఒక నోటేషన్కి రాకూడదు. అంటే ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా అన్నిటికి పనిచేస్తుంది అని కాదు. ప్రతి పీపీఈ ఇక్కడ డిపెండింగ్ అంటే అది హ్యాజర్డ్ మీద స్పెసిఫిక్ అయి ఉండాలి. సాల్వెంట్కి అయితే వేరేగా యూజ్ చేయాలి, డస్ట్ గ్యాసెస్కి అయితే వేరేగా యూజ్ చేయాలి, వేపర్స్ మిస్ట్కి అయితే రకరకాల పీపీస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీకు గుర్తున్నట్టయితే నా పీపీఈ క్లాస్లో దీని గురించి స్పష్టంగా మీకు వివరించాను. రకరకాల పీపీస్ స్పెషల్లీ రెస్పిరేటర్స్కి సంబంధించింది. ఇక్కడ అడిషనల్ పీపీఈస్ రెస్పిరేటరీ పీపీఈస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం అడిషనల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. అది ఆ పర్టికులర్ పీపీఈ రెస్పిరేటరీ పీపీఈ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ప్లస్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే నా పీపీఈ క్లాస్లో చెప్పాను, అక్కడ ఫిట్ టెస్ట్ అని ఏ కెమికల్స్ ద్వారా మనం ఫిట్ టెస్ట్ చేస్తాం ఆ ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా చేసి ఆ పర్టికులర్ సైజు ఆ పీపీఈ సెట్ అవుతుంది లేదా అనేది మనం కనుక్కొని ఆ రికమెండేషన్ అంటూ మనం ఇవ్వాలి. దెన్ బాడీ ప్రొటెక్షన్ యూజ్ టు ప్రివెంట్ కాంటాక్ట్ టు ద స్కిన్ ఆర్ క్లోత్స్. యూస్ రబ్బర్ chemical resistant for liquid chemicals. You can also use non-chemical resistant or simply close for dust type of hazards. So here ఇక్కడ ఏంటంటే బాడీ ప్రొటెక్షన్కి మనం ఒకవేళ కెమికల్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు బాడీ ప్రొటెక్షన్కి యూస్ చేసేటువంటి పీపీస్ ఏంటంటే
జనరల్ క్లోత్స్ యూజ్ చేయవచ్చు, లేదంటే స్పెసిఫిక్ కెమికల్ రెసిస్టెంట్ రబ్బర్ మేడ్ ఇది బాడీ సూట్సే యూజ్ చేయాలి. ఇదేంటంటే కెమికల్ రెసిస్టెంట్ రబ్బరే యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ కెమికల్స్ స్పెషల్లీ లిక్విడ్ కెమికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి యూజ్ చేయాలి. కాకపోతే సరే సింపుల్ మనం క్లోత్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా నాన్ కెమికల్ రెసిస్టెంట్ బాడీ ప్రొటెక్షన్ కూడా కెమికల్స్ కి యూజ్ చేయవచ్చు. ఇది ఎక్కడంటే డస్ట్ ఒకవేళ జనరేట్ అవుతుంది అనుకోండి, అక్కడ మనం జనరల్ బాడీ ప్రొటెక్షన్ సూట్స్ యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అంటూ ఉండదు. దెన్ protective clothes to prevent carrying home chemicals from the job. This is very important because when we are working in dust environment or we are working with the chemicals, if there is splash that on the clothes that we are wearing from home, that chemical can be carried because our clothes will absorb that particular chemicals. So to prevent such carrying home from your workplace to the home, it is mandatory that you use body protection PPE. Remove or change before leaving the work area. So this is important to prevent the carrying home of the chemicals from the job. ఇప్పుడు బాడీ ప్రొటెక్షన్ ఇంకో పర్పస్ కోసం ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే, జనరల్ గా మనం కెమికల్స్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా అది మన మీద స్పిల్ అయింది అనుకోండి, ఆ కెమికల్స్ మనం వేసుకున్న బట్టలు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో మనం అది మనం ఇంటికి వెళ్ళామంటే ఆ కెమికల్ ను కూడా మనం జాబ్ నుండి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్తున్నట్టే దాన్నే క్యారింగ్ హోమ్ అంటాం. సో అట్లాంటి ఫినామినాన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే మన వర్క్ ప్లేస్ లో ఏవైతే బాడీ ప్రొటెక్షన్ కి మనం ఇస్తుందో కంపెనీ, అవి యూజ్ చేసి అయితే సింగిల్ యూజ్ అయితే డిస్కార్డ్ చేయండి, లేదంటే అది మళ్ళీ యూజ్ చేయడానికి వర్క్ ఏరియాలో మాత్రమే యూజ్ చేయలేదు. సో ఆ పద్ధతి ద్వారా మనం క్యారింగ్ హోమ్ కెమికల్స్ అనేది మనం తగ్గిస్తాం. టెంపరేచర్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు చెప్పండి దిలీప్ గారు. సార్, సమ్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఏరియాలో, కెమికల్ ప్రాసెసింగ్ కొంచెం టెంపరేచర్ ఉన్న ఏరియాలో మనం ఏది అంటే ఐ మీన్ ఎటువంటి బాడీ ప్రొటెక్షన్ యూజ్ చేయాలి సార్? టెంపరేచర్ అండ్ కెమికల్ ప్రాసెసింగ్. అదే ఇప్పుడు ఎస్డిఎస్ ఎంఎస్డిఎస్ లో డేటా షీట్ తీస్తే దాంట్లో ఉంటది కదా, మీ కెమికల్ సంబంధించి. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం బాడీ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పేసి మనం ఇది యూజ్ చేయాలని చెప్తున్నారు కదా సార్, ఈ క్లాత్ సంబంధించింది. అలాగే మనం కొంచెం లిటిల్ బిట్ టెంపరేచర్ ఉండి కెమికల్ ప్రాసెసింగ్ ఉందనుకోండి, అటువంటి టైంలో మనం ఎటువంటి అప్రాన్ లైక్ మన ఫైర్ షూట్ కానీ అంటే లేదా యూగేను ఫర్ టెంపరేచర్ వాట్ యు కాల్ ఏరియాస్ యు హావ్ హీట్ రెసిస్టెంట్ బాడీ ప్రొటెక్షన్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నియర్ బాయిలర్ సార్, బాయిలర్స్ దగ్గర అదే హీట్ రెసిస్టెంట్ పీపీస్ ఉంటాయి మీకు. యు హావ్ దట్ పర్టికులర్ హీట్ రెసిస్టెంట్. డిఫరెంట్ సార్. Which one both are same sir? Sir, which one, the heat resistant and this one? Yes sir. No, see, both are different. Heat resistant PPEs gives you what you call protection from the heat. It reduces the temperature that your body is exposed to. But this is only for protection of the chemical, from the chemical. It doesn't give protection from the temperature. Okay sir. రెండు వేరే. అదేంటంటే మీకు హీట్ రెసిస్టెంట్ పీపీస్ అన్న ఉంటే అంటే అది టెంపరేచర్ తగ్గిస్తుంది బాడీకి. ఆ పీపీఈ యొక్క హీట్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ అనేది ఏంటి సార్? ఆ మెటీరియల్ నేమ్ ఏమైనా ఉంటుందా? మెటీరియల్ అయితే నాకు తెలియదండి. కెమికల్ కంపోజిషన్ అనేది నాకు తెలీదు. అది మీకు చూసి చెప్తాను నేను, అంటే దేని ద్వారా తయారు చేసింది. టాప్ అల్యూమినియం కోటెడ్ షూట్ సార్. Yeah, but let me confirm what is the chemical that is used. Yeah, proximity suit for heat. Okay. ధనంజీ గారు, రెస్పిరేటర్స్ అంటే ఏంటి సార్? రెస్పిరేటర్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు చూపిస్తాను. ఇవి
ఈ పీపీసీ ఉన్నాయి కదా, ఈ కెమికల్ క్యాటరేజెస్ అంటాం దీన్ని, ఈ పీపీసీ. మనం మాస్క్ వేసుకున్నాం కదా కరోనా టైంలో, అది కూడా రెస్పిరేటర్నే. దెన్ chemical classification as per labeling. Chemicals are classified into various hazard classification in accordance with their physico-chemical properties and health hazards. Each chemical has a pictorial symbol called danger symbol. Addressing the risk posed by chemical classification is a key to its safe use. Now, if you see this labeling in the first slide, what I have shown you, the GHS classification. In that, the physical hazard, the environmental hazard, and the health hazard, all these are represented by a picture. That is what we have shown as the pictorial representation of the chemical. So each chemical has different type of pictorial representation. When you take the label of that particular the chemical, then you can see apart from that, he also mentions the GHS classification, the pictorial representation, what hazard it can cause. ఇప్పుడు కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్ యాజ్ పర్ లేబులింగ్ ఏంటంటే, కెమికల్స్ అనేది మనం క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం దేని మీద. ఫస్ట్ స్లైడ్ GHS లో మీకు ఒకవేళ గుర్తున్నట్టయితే అక్కడ ఫిజికల్ హ్యాజర్డ్ చూపించాను, తర్వాత హెల్త్ హ్యాజర్డ్ పిక్చర్స్ చూపించాను, అలానే ఎన్విరాన్మెంటల్ హ్యాజర్డ్ అనేది చూపించాను. సో కెమికల్స్, ఏ కెమికల్స్ మీద అయినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బాడీ స్ప్రే యూజ్ చేస్తున్నారు, ఆ బాడీ స్ప్రే మీద ఒక స్టాండర్డ్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే చూడండి, దాని మీద ఐసోబ్యూటైల్ ప్రొపెలెంట్ అని రాసి ఫ్లేమబుల్ ఫ్లేమ్ అని సింబల్ వేస్తాడు. సో ఆ కెమికల్ మనం ఎప్పుడైతే లేబుల్ తీసామో ఆ హ్యాజర్డ్స్ ఏమున్నదని మనకి పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. పీపీ స్ట్రక్చర్స్ చూసాను సార్, ఇవన్నీ నేను నోట్ చేసి మీకు ఒకసారి వేస్తాను. See, this is the NFPA method of classification of the hazardous material. This is called the diamond representation. Here you can see the blue color represents the health hazard. The red color represents the fire hazard. Yellow color represents the reactivity, and the white color has the specific hazard that is to be mentioned over here. Now, in all these four, you can see the scale starts from 0 to 4. Fire, you can see 0 to 4. Reactivity 0 to 4, and specific hazard is